Malaila mali e aho e ki mo e lele e tonga hono kotoa fia ke o taritani lele ki mo tonu ki ho mo ngā hiongong mo le te o kai o maa ai television e tonga ki he hoani i he wakaikoia ki ngahi ulu i o ngongo. Tō kotoa e ngahi toa ki kempeini kotoa ai kau kandidati fili i he ahoni i he hoa e wa wha ki mua ai fili o whakatatau ki he lao. Kei tuku pāpea tongani ke pōpōa ai alea pāpā le si moi wuki mau inga ke toihi ki tōwangi ai ngāwe ke no tau i whiririwa ki oi ea. Te tai maali e ai potu ngāwe tamate awhi e toko ni loli tamate awhi e hua me pule anga Australia ki hono whaivia e no ngāwe ma ai whonua. O kutoi e petalanoa kehe ana iangi pehe ai tawakai ki ngā hiongongo me malae o sipoti kai umaa ai e toonga ko ia oi ea. Ko e wakailewa eni ki whakai ki iki, ko auriliani polutele. Ko toa kotoa ai ngāhi toua ki mo e ngāhi kempeini kotoa pēa e kau kandidati fili whalea lea o e tauni. Ai ane kamata i he hiwa pongi o lele ai i he hoa e wa wha ki mua peka kato ai fili a pongpongina. Ko e whakaha eni e he supervisor whaifilia whakatatao eni ki he tūtu uni ko ia ai lau ki he fili whalea lea. Senori tatu i vai mai whakai ki iki. I he whaiki eke a ngōnga le te o Tonga, pia mai supervisor whaifili Pita Vuki na ane pehe, ko i tūtu uni ko i nia whatatao pe ki he lao o e fili whalea lea. Ai i kai ki toi ngofua ke lele ha kempeini ha taha kantiteiti i he hoa e wa wha ki mua, pia whakahoko ai fili. I he ene pehe i kai ki toi ngofua atu hi loro tongani o au ki hoa fili a pongpongi, ha toi tuwaki ha ki ha taha ngahi pepa tuwaki, pe koe papa tuwaki, pe koe whamalanga ha taha kantiteiti i he o pe. Ia koe tutungia koe hoa wa wha mi kamata koe fili. Ai koe kamata whake fili hi wa e tō pule lulu, pongpongi. Ai koe hi wa pongpongi koe a pule lulu. Ai wike ni tutonu ke kamata ke te whai ngai programa tatabe le tio i television. A kau pēi mono tu hewa ngai tuwaki o mu ne ngawe ki kau kandidati. Iu tutonu ke apply tatau pēi ke o mea kong ave interneti. Mea bang pē te tau lava o pure i ngai mea koe ka koe wha mo ia ke tau mui pē i lao veni. Mea ngai tuwak pēa o te whai loro tonga whai tai manu mai lao. I au tōna ngōnga le te o Tonga ki ngahi wāhenga ni i Tongatapu ni i he pongponge ahoni, ai mahino, ai Moimoi pau e kau kantiteiti ki he tūtu uniko e ni i hono to'o, ai ngahi pena mo ngahi papatuaki, ai kau kempeini takitaha. O mahino ko ni iho i kai ke Moimoi pau ke tūtu uni ai lao e ia i ahono tautea. Lo tonga nina e pehe e Vuki, ko o si mau maali e ai teu i ngai whai anga fili me kau ofisa whai fili ki ngai whai anga fili taktaha o te taupe i Tongatapu ni mo i ngahi o tu motu. Ko e lo tonga ni ko na whapapau i pe ngahi puha pāloti ke whakakato ke ngai whai anga fili. O si upu whakakato pe ngai whatongia keke, pe koe whakamuia e tau te tau ape iai ulawa o whakakato tau whatongia koea pe lawe ka moe fili. Ni lama whaka no pai ki training mai kau ngāwe koe te nau i ngai whai anga fili. Os mai e ki Tongatapu e pe ki hapai i he wiki kōsi e koe weekend koe pai pēa e whaitongia ki hono tua maa wōpa ngai nau ki ngai whai anga fili. O si kakata ngai nau e ki ngai otmotu. Koe toi pēna Tongatapu ke whakakata ngā kuiai ahona pongpong. Ia whaere mai whiri e tō pule lolu. Ai koe nei tō ue o ngari pēo ku whainga maari e pē. Ai whiri ke langa whakahako e tō pule lolu koe ni. Kai ke hau kamata ai fili i he taimi hiwa pongpong i auhu pe e Tongatapu ni i he taimi wha ai fiafi. I he tata iku ai taimi peka kato e konferenisi wike ua ai kautaha ngai pule anga whakatataha ki he whiririwa ki o ia pe kop tolu noa. Ne whahai e he sekretari pule mo sekretari ke kabineti Paula mau ai kei whapapau i pe e he pule anga tonga e nau poupou ki ono ngawe i o area pau pale si mo ne uke ngahi whanua me mipa i he konferenisi ni ke tohi ki tōwange e nau ngawe whamamanilahi ki ono tau i e taau me he whiririwa ki oi ea.
Ko na whaha e ni e mauloro tonga i whakataha e kautaki me ngai whonua me mi pa aneawhi I Belém, Brazil. Na e whamama whaiheni e Paula mao ke kautaki e ngahi ola whakasai nisi ko nao mao. Mo whakahalo lo tonga e ngahi whakataha pe nolo whakawaki me whiriri wakio e apihe ki he ola whakawaloto whanua pe atongani. Ai whapapau I ai ai toi tuu lawe ango fuang e ngahi whanua ki a ke maalunga e tahi. Toi lalahiang e ngahi saikoloni, mawhanange a tahi mo alu ke holoange ai mo uile lei mo tolahi e mea mo ui ko ia I he ngahi mata whangatupu pe me whiriri wakio ea. Pe e mau o kohaa to ngani, ke hika li pōti ai iu e nā ki e ngahi ngā ue to ngai kina whasisi e kasakona tukuange ki he ea. O ku mahino he lolo to ngani o ku te eki peke iai haane ngā ue ki mua, ke whakangata ngata ai mawhanangi ai ea o mamani I he tikili Celsius e taha poini ni mā. I ene pehena ne whamama whai mo oki ke kotoa e kautaki, me ngai whanua me mi pa, ke nau ngā ue iho nau whatongia kua o whamama whai he alea paupale si. Ia mahino koe ngahi whanua I eki ke langalanga hake kau kei atongani te nau fuesia ai kanonga tāmaki. Ne whakaha e mao, ai ngahi ngāwe ko whainge tongani koe konga e nau whenga ki to koni ki halea paupane si, ai aku kau kei hala whanunga ke mao anga iwi me na tula. Tōto oni ngāwe ki whakaragalaka honto ngai kina ke whasisi I hono tukuangi atu e kasakona ki e ea o mamani, pe heke palani whawhanua atonga ki wā whiwa walu. Koe kotoa e ngahi ngāwe ni koe wheinga ke au sia ai peseti e fitu noa au e maua ngaiwi malawa ke whakafo ohu. Kau kiai mo na whakaivia hono ngai ake maua ngaiwi o ku tāwange, pia ke whakalahi e ngahi ngāwe ke tōloa e ngahi tōku I kolo o kunau tuulawe ango fua ki e ngahi whatamaki. I ene pehena ane ukiai e ngahi whanua lalahi mo tuumali e ange. Ke nau tokoni mo hiki tōwange e nau ngāwe ki hono whakaivia whakapaanga ngahi whanua to'o lawe ili ki he whiriri wakio ea, o kau kei e whenga ke li liwe tā keti whakatao mi he tola Amerika e te au piliona, ki he tola Amerika e taha poini tolu tiliona, I he nea au koia ki wanoa tolu ni mā. Loro tonga ni mahino pe koe taha e ngai ka wenga o ku toi teke lahi mi tongani, koe maho inga koe ai o seni ai ane whamama whai e mao, ai whie mao ke whakaivia, ai whengau aki whakamamani lahi ki ono malu I ngai mea mo uia o seni, mo hono whakatu uloa o seni. Nā ne pehe ko e nau toka ngahe koe kotoa e ngai whai tōtu oni I he konfereni sini, e magatu o ngai ai ka hau o tongani mo hono kakai, pia koe whakaamuia ai whakaongo atu o nau leo, ke o ngona, mo to ngai kina e ngai whie mao. Ke hene whakaosi aki e mao I hene lea, e ne whakaha ki whakatahaanga, ai kei tō mao pia tongani I he nau pōpō ki Australia, ke nau tata ke koptoru taha ke hoko ko whainga mālie ke tō mua whakatoka ngai makehi ai ngahi ka weinga whakamua mua mo teke me ngai whanua o Pasifiki. Kau hika teu atu ai whanua, ke whakakato e whili whalea lea o taonia pongpongina, o geke tai lili mo ho haai ai ka kai e whanua kau hiko e kei tono no whakapensini loro tongani. Koe toka ngā koe ni na awe sia ai whili ai ka kai. Senolita to I vai mo e whakaiki. I he whātahama ke he ka whaiungongo mo eiki palemia I he wikeni na ane pehe. O tu tamai ki tongani whakapensini lita ni mamana tupu ki tongani I he tokone kautahanu usila Madsen. Koe toka ngā, e malawa ke tau mai ai waka koe I he ahoni pia tuwha ke ngahi pausa, ka hui ke whoki pe ai utu o ngā maheni I he whiawhi o ahoni ki he hoa pongpongi au hō, ka hui ke whawhainga mālia I ai o ki he whili. Nāne pe hoko si ai pe whi mahino a ke pule anga mo ngā kautaha ke tuwha I ngahi pausa, ke whiau ai whia mau whapensini ai kakai koe uhi koe teu ai whili. Ko tuwha I whili o ku whili whakakolo pe. Na mo whakapau I fe tu unga fe ai anga sokalafe whili. Ko lai tahaia mea uti ta whai whakakolo pe. Ai ko ke pe pōmpongi whawhatapu ha o whili, pa ke toki hao ke ngā ue. Ai mo whapapau I beto mea ke. Tu kepe ka pau ke si I mea mai mi haapai, ko ke nofo koe mete ke hao koe ki koloni. Ai pe ngai, koe ki mea pe mo wawa, mo niwa. Ko toi ngai nofo pe. E mo whapapau E o beto ko hui koe mea koe. Neongo ko pehe lahi pe fe unga, ka mau te whakai pe. Ai mo motu ale vakai so dia us alu na tari fala te alu mo tufa una tufa pe fo I u ai ko fili ko ti ta no fo pe ai mo do vakai pe mo ia ko hi ki he me ke fili ko hi ke fo pau I pe ko de fito weekend ke o sange ku maulere pe ai lahi ai lolo ke fo pau mo do vakai ai nga feitu ko ka fili ko mai no mai ni ai feitu
ai te mau wakai be ke osangi ku ukulele pa ko kakai no ko la he tu fatanga kakai te min ai utu mea e ko tu fu ma ko na wo ko me ko mo pe ai fe uma be lo ke tau walo e ko fat mana basi na orang ko ale utu kakai pa vela ha mea Lo tonga ni nei te pehe supervisor fai Filipi Tavuki neonga e kei no e pensini ka au ikai ke te liliu e ngahi fai anga fili ia ke ngahi tūkui kolo. O ku mahino ko ngahi fai anga fili o ku mei kotoa pe ai ngahi kolo ka hui ke whawhainga mali e ai fili ai kakai a pongpongi. Ika nga whai anga whiri koe nina ko na ke lawa me ki ai me ko ukolo kotoa pe. Kolo kotoa pe ko ai ki whai anga whiri ai. Tatau kotoa pe o tungani. E koe mon dea ka pau ku ngari ai hangai parema ke pensini. Nei whai mau whatapa mo e pare mea ne nai e ngani pe ngari whainga maari pe uke pe po e ngawe po e ngaka no o mai ta mo e waka mai ko ne tu uia e ngari whainga maari pe tu e pensioni o ngari o ku whainga maari pe ngai mea lere ko e ku utu ki solo e ko e tu uia ku o ke kia pa mau sia matol ki ha no to liliu o e ngai whai anga whiri ka mini pe ke ana to liliu e aho tu ke ka tu kia aho rua koe nu toe kuia toe mea kumahino mai i ke lava pe a kopa peri whai a sio kia. Kai ke mahino foki ko o si tu whātu mo tuku atu ai ngahi utu ko ia ai pensini ke ngahi pausa i hea umai ko ia ai waka i ho ata oi aho ni. E toi wawe mo lele ia nge ngawe e ku whai e he poto ngawe tamate awhia tonga ki hono whapapau i ai hao moe malu e ngahi koloa ai kakai me hono whakaauha e he mama. Ko hiri eni ai tai maali e poto ngawe ni he tokoni lori tamate awhi e ua mato o ngami he tokoni ai pule anga Australia. Peti Blake ilo lahia moe whakaiki iki. Ko tokoni koe ni ne whaki atu e ampastoa a Australia ki tonga ni. Brett Batley, ke pot ngā we o whakawhawhungai e komisiona tamate awhi a tonga, Williami tu i halamaka. I whakamatala ai ampastoa a Australia na ane pehe, ko e whakaamu e nau toko ni, ke poupoua mo teke ai ngā we ki tu a okwhai e hewa a tamate awhi, ki hono whakapapau i e malu mo e hao e mo ui e kakai, o i kai ngata pe ke malu i me hamama e hoko, ka ke whakatamaki e hoko i tongani. I e whakamatala atu i halamaka ki o ngongo ali te oma televisione tonga na ane pehe, ko e tokoni kua whuaki, e tokoni a ki hono whakaiwia aki ai tu unga ma teu e pot ngā we, ke nau malawa o matatali ha ngāhi ui tokoni e whai me he tūkui kolo. I kai ngatai, ka o hoko eni ke nau toi ma teu ai, lolo tonga hono whanonga i atu e tongani e whaahi ta usai kolone, wanoa wanima, wanoa wano. Pea koe tokoni koni koe ngolori tāmate awhi e ua. Taim lere a pito e neau mai ki tongani, lava atu e tau kātoanga koe e tau teo ni manoa tongani. Pea koe kamata anga fokieni o e whai tau wawha tongani. Pea mi novema ki e peleri e tau fo'u. Au taim lere a pito ai tokoni koe ni, i ne mau mai ko hui ke tokoni ke toi lere ange ai mo whalagalaki mua. Ai mau whatongia ki e kakai whonua. Nā ne whakahā ai honga ia ai pot ngā we ki ngai tokoni kotoa pē me pule anga Australia, ko e uhi e toile lei mo whakalakalaka ange e nau tali ui ki he whea mau tokoni whakawawewave mo whakatupake ai kakai oi whonua, mo hono malui e nau mo ui, mo e nau koloa. O i kai koha tokoni eni ko tai mali e ai pot ngā we tāmate awhi me pule anga Australia, ka ko lahi pē ai ngahi loli tāmate awhi, mo i ngahi nau me a ngā we tāmate awhi, ko tokoni atu ai a Australia, talu e ka mata mai e whengai aki mo i tahai ngahi waa tāmate awhi a Australia, talu me wawhe mā whā. Ma ai ngongo ale te oma televisione tonga, ko au Peti Blake, ilo lahia. O nia ngongo whaloto whanua ia ke hoani ko ngahi o ngongo me mala e o sipoti hoko mai mo piea o lie.
Maloma tau ki whilonga ki koe wakaen ki malai o sipoti. O ka manaki ke mamata whainga e fōti tonga tuan matangi o Meripoane e rie sa kantoa he whiau en ala ela o tau fōu. Mga tōnga he whimau ke whakakia ki le lei me whai tō ki he kāwhahono ulu hangi ko whakatapu. O ka mahino pe koe kāwhaoini ki he tahi toa mi he vai ko whātoto he ni whawhunga e tongani ki he whiau koe eipu e pāsiki he pakihi moi ki ui. Whakatau ki he whamatala mi he kalapo storm, he kai ke wainga kātoa he whiau he tau fōu kai tukuangi he taim lahi ki he whakakia ki le lei ai mi whai tō koia ki he kāwho nei hoko i o au kalani. O mahino pe pere ngese whai tō ki he whānoa e toto i hono uruhangi ko Tongatapu, pe au whema oai he kalapuni ke mālolo mi he whiau e nala e la, ai au te kia ke pauha taimi e whoki ai ke malai wainga. Ko hiri whoki ne whoki hi whailoka ta uani mai storm i Meripoane, pe au mahino pe he kai hono taimi ke wainga wha wai mo timi, kai pe whoki i hono toi mui i ofi kau toke tātunga i ai ne whakakia ke. Kai ke ko manaki ke whakia ke pe mi api a kātoa, pe ang mahino ai e tūkunga ko i ai pe motukuangi he taimi lahi ki he porokalama ko in tene whakahoko ki he taimi whakakia ke. Ko e wakai lewa ene ki tuunga oe ea, i ona tuku mai, me wa wakai matangi a tonga i whamoto, mo e potu ngā oe meidek, ai ai whahoko atu e Gary Vite. Tai rere ki motol ke tau whamatala ea ko ia ki he ahoni. Wakai ko ia ki talanoa lalahi ko ia ki he whiawhini, whatonga iangi ngai aho ko ia ka hoko mai. Me he whalaite ko ia wikeni, whai whanonga tua i he whaasinga ko ia wikeni. Hau beke moni te ko ia wika hau. Ia whenga maari ke uha e kotoa pe o tonga ini whai whanonga ko ia. Ia te mita tau pe whatonga iangi malawa whoki ke pere pela i kere i he wai taimi ko ia. Ia te mita tau pe whenga maari e hoko toi pe me tānaki ko ia o e vai. Ei he imi satellite ko ia ahoni, e lahiangi peke almari e ko tō ko ia o tonga, tu ke hang pepan ki tu moto mama pe, i ni whai whanonga mai ko ia ahoni, ngai whai tu pe ni. Taim te tau pe, u ke ia altamaki uha kune toka ki hita whaaki whaka hahake ko ia o tonga, pe te tau pe, u te aimo e altamaki uha me hita whaaki whaka hifo ko ia o tonga, hine whai whanonga mai ko ia i he ahoni. Wakai koe ke whakatokanga ke ngai potahi o kei tū pia whakatokanga hako mo whare tokanga ke whanki wakai ki e tau te whito ki he potahi ko ia wawau hapai Tongatapu ewa teleki tonga pia mo teleki toke lau. Wakai koe ke o tonga ki he ngai aha ko ia ka hoko mai ko ha altamak ua tene ngā unu mai tau te whito ke whalaite ke o tonga o ne maha ua ke he kotoa ko ia o tonga. E te mita tau pe te altamak ua taha o ni whawhau, tani ngā unu mai ki he e ria ko ia o tonga, ka tau te whito ki he naunite ko ia i hau. Whamatala ea ko ia ki he whiawhini, mai pōni, watonga iange, e ria ko ia wau, hapai, Tongatapu pia mo e wā, ia e pewhenga maari e ke uha i ni whai whanunga ko ia e pōni, e lahang peke al maari ki e ria ko ia o ni o who'ou, pia mo ni o Tongatapu. Ko e moko taha ko ia whamawhana, ia peke tiri se se wa taha ki e woa, e ria ko ia Tongatapu pia mo e wa. Pe watolu ki wawa muha pai, wawha e ria ko ia o ngani wa. Pe ko haviri, me me ke angi iki pe kotoa ko ia o tonga, hau peke maritahi e fulu ki e woa, ki kotoa ko ia o tonga, ini whai whanunga ko ia i he pōni. Whamatala ea ko e ka pungpongi, watonga iangi hoa pungpongi ki hoa tā, lehan peke almari e pe ia te tau pe, e hoa tā ki he whiawhi, e ai altamaki uha ngā unu mai pia mi he ta whaki whakahake, ke kotoa ko ia o tonga pia malawa ki uha atu, ini whai whanunga ko ia e hoa e whiawhi ko ia auhu. Ko mawhana taha ko ia who mawhana, ia peke tu isi o siasu tau taha, e ria ko ia ngoniwa, kawa ki ai pia mo wawa umuha pai, pe i me ke wahiwa ke tō noa e ria ko ia Tongatapu pia mo e wā. Ko hawiri, e me ke hako e ria ko ia wawau, hapai, Tongatapu pia mo e wā, pe he whoki te reki tonga pia mo te reki toke lau, au pe ki he maritahi e wanima ki he hoa. I me ke angiki pe e ria ko ia ngoniwa, au pe ki maritahi e hofuru. Taimi ko ia e tahi, tau maari e tahi o totonu ko ia e whitu ki he whiawhini, pe mahatoka ki a hinkengi, hawhe ko ia a e wā.
La me mahina e hopo foke la a pongpongi te mi te hofulu ko ia ki ono pe hopo mahina o squata pe me hini maki a hengi. Fa matala e a ko ia ki aho ko ia ni ma ko ia ka hako mai ki Nuku'alofa ko tonga iangi ai falaite pe Moimoi te ko ia ka hau ia fenga maari ke uha pe malawa pe ki mana ngai taimi pe ko e mafana taha ko ia e mi meke no fo ki tilisio sasi wanima ki he to noa. Fa malo te mumia mai, mumia. Ko e whamumitaha e tu ngā oe ea, ka tau toi wakayangi pihe ki ngāhi ulo i o ngongo. Tō kotoa e ngāhi toa ki campaign ko toa ai kau kandidati whili i he ahoni i he hoa e kua whā ki mua ai whili o whakatatau ki he lao. Kei tuku pā pia tongani ke pōpōa ai alea pāpāle si moi wuki mau inga ke toi hiki tō wangi ai ngāwe ke no tau i whiririwa ki oi ea. Pea tai maali e ai potu ngāwe tamateawhi i te koni lori tamateawhi e hua mi he pule anga Australia ki hono whakaivia e nau ngāwe ma ai whonua. Mo e kakato e pia ngāhi o ngongo mo leitio kai o maa ai televisone tonga ki e hauani mo e whakaamu ni au taki kotoa atuia ke loto whale kotoa. Kai malo e tau kei whi au mai, ka tau toki whi longo aki. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga news for tonight. Making headlines, campaign plaque out begins for candidates this morning. Tonga reaffirms commitment to the Paris Agreement at COP30 and fuel shortage raises concerns hours before election. We'll have these and more stories later on in the bulletin together with sports to wrap up with the latest weather updates. Now for the stories in details. Early this morning, all posters and campaign materials belonging to every election candidates were removed in accordance with the requirements of the law. Let's take a look. This morning, as dawn broke, the removal of all posters and campaign signs for the candidates contesting for the upcoming parliamentary election begins tomorrow. Not only that, but campaign flyers and promotional materials, including social media advertising and online campaign statements from candidates, were also deleted and taken down. In an interview with Radio Tonga News, Electoral Supervisor Peter Vuki said that is part of the election law, which states that no candidate is allowed to conduct any campaign activity in the 24 hours leading up to Election Day. He explained that from now until polling time tomorrow, no one is allowed to put up any campaign signs or issue any campaign statements. Radio Tonga News reached out to a various constituency of Tongatapu this morning. It was clear that candidates were complying with the directive as they removed their posters and campaign billboards. It is understood that those who do not comply with the law will face penalties. Vuki added that preparations for polling stations and election officials have been completed for all polling locations, both on Tongatapu and the outer islands. The elections will begin at 9 a.m. tomorrow and will close at 4 p.m. As the COP30 continue on its final week, the Secretary-General and Secretary to Cabinet Paula reaffirms Tonga's commitment to the Paris Agreement and calls for urgent scale-up global action for climate change. Ma'u conveying Tonga's statement during the leaders' session yesterday at Belém, Brazil. Agnes Wambua with more. Paula highlighted in his address that they have confirmed from the latest scientific findings, including those of the Intergovernmental Panel on Climate Change as well as Tonga's assessments, that the escalating vulnerabilities are driven by rising sea levels, intensifying tropical cyclones, ocean warming and coastal degradation. He stressed with deep concern that they also confirmed from the 2025 Nationally Determined Contribution, the NDC report and the UNEP emission gap report that the world remains off track to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. He therefore urged all parties to fully uphold their obligations under the Paris Agreement, guided by the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities.
Mao stressed that overshooting the 1.5 degrees Celsius goal would have catastrophic consequences for Tonga and other small island developing states. Tonga reaffirmed its national commitment under Nationally Determined Contribution, Tonga Energy Roadmap Plus 2022 to 2035, its forthcoming long-term low-emissions development strategy by 2050, and the development of its National Adaptation Plan by 2028. These commitments include achieving 70% renewable electricity, strengthened energy efficiency measures, and enhanced resilience across communities most at risk from climate impacts. As such, Mao called on developed country parties to meet and scale up their long-standing financial commitments, including the transition from the $100 billion annual target to $1.3 trillion by 2035. Meanwhile, one of the issues strongly pushed by Tonga is the central importance of oceans to the Pacific region, in which Mao emphasized the need for strengthened global cooperation to safeguard marine ecosystems and advance sustainable ocean management. Mao said they are concerned as the decisions made at the COP30 will shape the future of Tonga, its people, and generations to come, urging all parties to demonstrate ambition, solidarity, and decisive action. However, as he concludes his statement representing Tonga, he also expressed Tonga's full support for Australia's bid to host COP31 as Pacific COP, offering an opportunity to elevate Pacific priorities and amplify regional solutions. Speaking for Radio and Television Tonga News, I'm Agnes Wamboa. Few more hours left before the general election take place, yet long lines of people continue at petrol station due to the current fuel shortage. The concern is that the situation could affect tomorrow's parliamentary election as the limited fuel supplies have made access difficult. Agnes Wambua with more on that story. During a press conference this week, the Prime Minister, Dr. Aisake Eke, says that a shipment of more than 5,000 litres of fuel is on its way to Tonga today, with help from the New Zealand company Metsen. It is hoped that the shipment will arrive today and be distributed to fuel stations so that supplies can return to normal this evening and into tomorrow morning, to help ease long queues for Election Day. He said the government has already reached an agreement with 2 fuel companies to distribute fuel across the stations to meet the public's fuel needs in preparation for the election. Meanwhile, Electoral Supervisor Pitavuki said that although the fuel supply is still tight, it will not cause any changes to the locations of polling stations in the villages. He confirmed that nearly every village will have its own polling station to make voting easier for the public tomorrow. However, the exact arrival time of the fuel shipment has not yet been confirmed, though it is understood that the government is doing everything possible to ensure all petrol stations receive supplies ahead of tomorrow's election. And the Australian government has continued its efforts to strengthen and support the equipment capacity of the Tonga Fire and Emergency Services, following the delivery of 2 fire trucks donated by the South Australian Metropolitan Fire Service yesterday. Betty Blake Ilolahia was there and filed this report. The Australian High Commissioner to Tonga, His Excellency Brett Batley, told Radio and Television Tonga News that donation is aimed at further strengthening Tonga's resilience and disaster preparedness. Well, it's all about preparedness. Both Australia and Tonga suffer many natural disasters. We're going into fighting season, bushfire season in Australia. You're going into cyclone season, as we are in the north of Australia as well. So both of our countries know how important it is to have preparedness front and centre, but also the capability to respond when there's a disaster or when there's trouble. So these fire trucks, which are, there's been dozens of fire trucks given by the South Australian Metropolitan Fire Services over 22 years. These fire trucks are about capability enhancement, making sure the Tongan Fire and Emergency Services have the equipment they need to be able to help the community when they are in need.
He said that the assistance provided reflects not only the strong relationship between the fire services, but also the broader bilateral ties between Tonga and Australia. Meanwhile, Tonga Fire Commissioner Williamitu Halamaka expressed his gratitude for the donation, noting it will significantly enhance their ability to protect communities across Tonga, especially as the country enters cyclone season. This donation is part of an ongoing partnership between Australian Fire Services and Tonga, which began in 2004 and has seen numerous contributions over the years. From Radio and Television Tonga News, I'm Betty Blake, Ilolahia. And that's it from Local Scene. Sport is up next after this break with Bear Oli. Stay listening. Welcome back in sport. The Tongan International and Melbourne Storm forward Eliesa Kantoa will miss the entire 2026 NRL season as he continues to recover from severe head knocks that led to brain surgery. Kantoa suffered multiple head impacts while playing for Tonga in the Pacific Championships, including a heavy collision with a teammate Lehi Opoate during warm-up before a test against New Zealand. He took 2 further head knocks during the match and later experienced seizure activity on the sideline. He was rushed to hospital where doctors discovered a brain bleed and performed an emergency surgery. The 25-year-old remained in Auckland for several weeks before returning to Melbourne for further specialist assessments. He has now been discharged from hospital and will continue his recovery at home. That was the latest from sport with Bia Oli. Now looking at the latest weather update to be presented by Kiri Vite. Welcome to our weather forecast for today. Here is our main story for this evening. Expect for the next few days there will be a chance of occasional rain for all of Tonga, and also please take note there will be a chance of muddy ground conditions at that time, and also this is a great time to collect more waters. From the satellite image for today, mainly fine weather all over Tonga apart from a few showers in some places, and also please take note the active trough just to the eastern side of the group, and also another trough from the western side of Tonga as we came along today. Here is our warning for coastal waters. A strong wind warning and smoke rush advisory remains in force for Wawa'u, Ha'apai, Tongatapu, Ewa, Tonga and Tokelau coastal waters. And by looking at Tonga for the next 5 days, expect a trough to moving in later on Friday, and also another trough will develop just to the western side of the group to moving in later Monday next week. Here is our forecast for this evening and tonight. There will be a chance of showers of rain, especially for Wawa'u, Ha'apai, Tongatapu, and Ewa, and also mainly fine weather towards to the New West. The lowest temperature of 21 to 22 degrees Celsius for Tongatapu and Ewa, and also 23 for Wawa'u and Ha'apai, 24 towards to the New West. And also a maximum wind speed of 10 knots we expect to prevail over Tonga for tonight. As we're moving along for tomorrow, mainly fine weather, but we expect the trough from the eastern side to moving in with showers of rain for all of Tonga, especially by afternoon up to the evening to about tomorrow. Maximum temperature will be around 31 degrees Celsius for the viewers, including Wawa'u and Ha'apai, and for Tongatapu and Ewa will be around 29 to 30 degrees Celsius. Strong wind will prevail over Wawa'u, Ha'apai, Tongatapu and Ewa, including Tonga and Tokelau coastal waters, with maximum winds of 25 knots. Light wind towards to the New West with a wind speed of 10 knots. Here is our tide predictions. High tide will be at 7 o'clock p.m. this evening, and the low tide will be at 1:30 a.m. tonight.
Sunday moon sunrise will be at 10 minutes to 6 a.m. tomorrow morning, and the moonrise will be at 5 a.m. Tomorrow morning. By looking at the 5 days outlook for Nuku'alofa, please take note, expect Friday and Monday there will be a chance of occasional rain with isolated thunderstorms, and the maximum temperature will be around 25 to 30 degrees Celsius. Thank you for listening and good evening. That was the latest weather updates for tonight, and that wraps up this evening news bulletin. But before we part, here's one final look at tonight's top stories. Campaign plague out begins for candidates this morning. Tonga reaffirms commitment to the Paris Agreement at COP30, and fuel shortage raises concerns hours before election. That's it for tonight. Thank you for your company. I'm Sumalita Ivan. Good evening.